HP, not looking good on the low ground as well. Not much he can do. এবার কি লাইভ ঠিক মতো চলে? I Lay don't low, know. and there we go. The support fire লাইভের from the ঠেলায় other আমার team of PC off Evos হয়ে গেছে actually সোজা। gets the knock. My Keeps God. him alive. Actually has the med kit as well, so can get back to full HP. লাইভের ঠেলায় আমার PC গেছে বন্ধ And এরা। over the বাবারে range, বাবা। looks for the flash, looks for the spray, and it's like good. That is bold, but it Yes. needs to happen. When you're down to 2 like that, it's just a good trade. Okay. Take that point where you can get it. You know you're not going to get too much further. VT2K might have an impact on this fight as well. I like how he's scooched from next to the doorway all the way back to beneath the stairs, trying to stay as small as possible right now. Last member up. আমি এবার হচ্ছে ফাইনাল একটা ড্রাইভ দিব চেক দেওয়ার জন্য যে ভাই অ্যাকচুয়ালি কি হলো হঠাৎ করে, মানে আজকে পিসি তে বহুত ভেজাল করতেছে, তো প্যারা খাইয়ে দিতেছি পুরো। Middle of the map, we have that road splitting right Okay. in between It's good. everything with some very So strong far. compounds too left in play along the roadside. গাইজ আবারও আপনারা আসেন, এইবার হচ্ছে লাইভ টাইপ একদম পারফেক্ট আছে জাগানাগা। Playing 4 very central in a compound in their buildings. Okay, They've live is oversight back. over the hills. The power কিন্তু current এখন is কথা flying হচ্ছে আদৌ কি লাইভের মধ্যে ভিউয়ার আসবো? হ্যালো গাইজ, হেই হোয়াটস আপ? Opportunity presents itself. Nova taking a wide split over towards Junkyard Way on the southeast of it. কমেন্ট তো আর এটা করলাম Very southeastern side. They don't have anybody to দেখি their আদৌ। right side. গাইজ হ্যালো 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 ওয়েলকাম ওয়েলকাম। লাইভের এখন কি ঠিক আছে? ফেসবুক ইউটিউব দুই জায়গায় লাইভ অন করছি। হ্যালো 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 ব্রো হ্যালো। আমি আসলে খুব প্যারা আইসি। আরে 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 হোয়াটস আপ হোয়াটস আপ? Well, don't want it going to be much. ইজ নুল। হ্যালো ব্রো হোয়াটস আপ, কি খবর? ইউটিউবে অন করছি, ইউটিউব ফেসবুক ভাই দুইটাই একটু কষ্ট করে চেক করেন, বিকজ ফর সাম রিজন আই ফিল লাইক নতুন স্ট্রিমল্যাবস এর আপডেট আসার পরে কোনো একটা ভেজাল লাগছে। ঠিক আছে, যারা পিএমজিসি তে রেজিস্ট্রেশন করে নাই তারা পিএমজিসি খেলতে পারবে, রেজিস্ট্রেশন করে নাই তারা অবশ্যই খেলতে পারবে, খেলতে না পারার কারণ Just Lufa on the inside. যারা করে নাই Got some nice ডেফিনেটলি। angles to play আপনারা with. একটু ফেসবুক ইউটিউব দুইটাই কাইন্ডলি একটু চেক করতে পারবেন। আমার মতে আমার যারা ফেসবুকের ভিউয়ার আছেন তারা ইউটিউবেও জানেন আমি লাইভ করি রেগুলারলি, Down তো one. ফেসবুক এবং ইউটিউব দুইটাই কাইন্ডলি একটু চেক করে আমার একটু হেল্প করেন, জানান There and forces them to কিছু the ঠিকঠাক আছে side কিনা। of this engagement. Lufa right now really That needs will to help. play in the support lines of his two teammates on the high ground, but instead he isolates himself inside the building. ডিডব্লিউজি More difficult অনলি আর্জেন্টিনা। said than done, actually, should I say. প্রচুর লাগতেছে Situation as there's other teams coming Pochu? from the top side. Skylight's gaming now on the northern side. A lot of teams on that area looking to get a piece of the action. ওকে Seems like Tixie knows something's up, but doesn't realize just how close. অনলি আর্জেন্টিনা ইজ রিয়েল। সব ঠিক আছে ভাই, ওকে আলহামদুলিল্লাহ। এবার আশা করি লাইভটা সব ঠিকঠাক থাকার কথা। Alliance, the circle স্টিল ইফ ইউ হ্যাভ এনি সর্ট অফ ইস্যুস তাহলে আমার একটু বলেন। এইচবিবিবি ওল্ড নাভি, ইয়েস that one in fire. সেম রোস্টার সেম সবকিছু, নাম চেঞ্জ। Very, very ভাই little নোভার position. পজিশনটা ভালো, ভ্যাম্পায়ার আইলে ভ্যাম্পায়ারের দূরে চারদিক থেকে খালি Also পিড়াইবো। have a really solid spot. I mean, on the south side, no one really actually playing in the same direction. ওই ইউডুর ওই প্লেয়ারটা মারি দিতে পারলেই শেষ। Perfect for them because if they need to go up north, they have those ridge lines to work. লাইভ টাইম সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কাইন্ডলি একটা করে লাইক করে দিয়ে আমরা বলে দিই যে ভাই সবকিছু ঠিকঠাক আছে। ঠিক আছে? লাইক টাইক দরকার। হাই হাই নাইটস টেনসা। ও নো ও নো কুপস। দেখুন দেখুন সব ঠিক আলহামদুলিল্লাহ। Well, really, on that game, they lose the Picardo. চিজনুল আপনি ফার্স্ট আননোন হিসেবে আমার নাম One elimination. উচ্চারণ করতে পারছেন। Them in 12th position in that ব্রাজিলের red জন্য zone, দোয়া zone করবেন that will ইনশাআল্লাহ। really সবাই make ভালো the খেলো, bracket. এটাই চাই। Do want to খেলা মজা হোক, একতরফা খেলা না হোক। get of the game here. পাবজিও না, পিএমজিসিও না, আমাদের ইয়াও না। We might see another big performance by them. We saw it in the first game, and then they kind of went quiet since. And with the way the zone is playing out, এরপরে লাগলে আমরা হচ্ছে কিছুক্ষণ পাবজি মোবাইলের গেম প্লে স্ট্রিম বা কাস্টম রুম স্ট্রিমও করবো না, আর নাই। very suddenly. ঠিক আছে, নোভাকে এবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। And not আমি তো really চাই well চ্যাম্পিয়ন by হোক ভাই, আমি তো চাই। Fireflux. Trying to keep this spread আমি going. চাই Working out for চ্যাম্পিয়ন now হোক, in a central বাকিটা location. জানি না। They don't really have to worry too much about Evos because they have got this nice high ground. Actually, it looks like they might want to regroup, actually. Clump a little bit closer together. কোন একটা কারণে Yeah. আমার র্যাম একটা It's চলতেছে না। always tough in this situation when you have so many ridges to ভাই। work with. Not sure where to পা দেখা যায় ছোট ভাই। One player ওরে নো ব্যাড বয়। goes down but wins
wins that one. That was a crucial one buddy, right there. let's Bacon go. Time's looking to pressure the side of Nova and take over the Western. বেকন টাইম এনে তো ঘুরে মুইরা ঢুকতে অনেক রেডি One knock দূরে may দেরি হয়ে যাবে just send Bacon Time packing the other way. চিকেন Inco eliminated বুঝি নাই well ভাই on নাইমুল the ভাই side. আবার বলেন বুঝতে Not পারলাম doing না quite so well as their Brazilian compatriots. Alpha 7 way further up the tables at the moment. লাইভের সাউন্ড মানে ইংলিশ কাস্টারদের সাউন্ড আর আমার সাউন্ড কি মিলাই জিলাই ঠিকঠাক আছে নাকি বলেন Playing on the southwest side. ডেজি এর মতো প্রেডিকশন দেন ভাই ডেজি এর মতো প্রেডিকশন দেওয়া লাগবে না আমি আমার কাজ করতে থাকি আমি কাউরে কুফা না দিই এটা জিনিসটা আমার কাছে কষ্ট লাগে অনেক ঠিক আছে 1 million on the northeast. এওয়ান যদি পিএমসি থেকে পিএমপিএল কোয়ালিফাই করতে না পারে তাহলে কি আবার পিএমসি থেকে স্টার্ট করতে হবে ওরা পিএমপিএল কোয়ালিফায়ার একটা হওয়ার কথা ওইটাতে থাকবে বললো দেখা যাক কোন ভার্সিটিতে পড়েন ভার্সিটিতে পড়া আপাতত আমার শেষ নর্থ সাউথের স্টুডেন্ট ছিলাম দেখছেন বলতেছি চিকেন না নিতে পারে আপনার থেকে ও চিকেন কে নিতে পারে নোভা নোভা কি রে ভাই হঠাৎ করে কোয়ালিটি এরকম ইয়ে হলো কেন Alliance taking shots from 1 million on the northeast side. Down one. আপনারটা বেশি আমারটা একটু বেশি থাকতেই হবে নাইলে তো আপনারা আমার কথা শুনবেন না ঠিকমতো তাই না তো আমারটা রাখা লাগবেই really running it down though. otherwise it won't work Be dogged in their pursuit of these eliminations. একটু বেশি Already আমারটা যদি অনেক বেশি হয় তাহলে ওকে মিস্টার বড় ভাই একা প্লেয়ার ওইরে Alpha 7 on the game mine. আরে বড় বড় and he'll catch this rotate that way you get away from him and that is Skylights down. They will be eliminated 12th place. Alpha 7 up to 5 elims on the north side. Yeah, Alpha 7 always the aggressor, works out great for them. 1 million actually getting very এমন কি aggressive. পিএমসি শুধু প্রাইস পুলের জন্য খেলবে They've been playing very quiet. না This is not a fight that they have এখন to take per se. ফ্যাক্ট ইজ ওরা যদি পিএমপিএল এ কোয়ালিফাই এখান থেকে কইরা ফেলে তাহলে তো পিএমপিএল ডাইরেক্ট পিএমপিএল ওদের তো তাহলে কোয়ালিফায়ার খেলা কোয়ালিফাই করতে হবে না মানে কত হইতেছে কোয়ালিফাই যদি হয়েই যায় তাহলে রিস্ক কমে গেল না তাহলে তো হচ্ছে আবার এই কোয়ালিফায়ার খেলতে হবে আরেকটা এক্সট্রা টুর্নামেন্ট আরো প্যারা আরো টেনশন ইউ নো এটা মিন they are 3 players right now. এইচএসসি এক্সামিনি দোয়া চাই ওকে বেস্ট অফ লাক ফর ইউ তো আপনি আপাতত লাইভ না দেখে পড়াশোনা করেন ইনশাআল্লাহ আপনার পরীক্ষা ভালো হবে Red face lone player for Evos get a hold off one and actually the entrance by the vehicle to go for a second looks for two can't quite line up for the third it looked close but Evos lose their outpost unfortunately though for down one they've taken অনেক দিন ধরে সিঙ্গেল আপনার একটা জিএফ আমারে দিয়ে দেন look at this backup coming on through আমার জিএফ দেওয়ার মত না can they keep that crash going but in the meantime Fireflux a little bit further to the west suppressing lines going down to the vehicle explosion SKF doesn't even turn his attention that way and Evos roll on through. It's going to work out against down one. Evos scared down to one. That was a good response. 3 ম্যাচে 36 আর 3 ম্যাচে #3 36.2 ম্যাচে নিছে হ্যাঁ একটা চিকেন পাইছে আর একটাতেও ভালো পয়েন্ট ছিল keep all 4 up so they will lose one because of that. নোভার পজিশনটা এখনো ভালো আরে পিছনতে নো their way in on the western কি করে of course somehow finding a knock onto King. These two teams just cannot stop damaging each other and it's actually answered backed by I believe that was a PMGC থেকে কয় টিম যাবে onto HVV তিনটা বা চারটা 2 3 4 এই দুটা না তিনটা বা চারটা একটু মনে করে লাস্ট আয় নোভা জিমিও নো এ হে নোভা বিপদ দুই পাশে মারি দিতেছে এক পাশে ফায়ারফ্লাক্স আর এক পাশে হচ্ছে ভ্যাম্পায়ার আর এক পাশে ফায়ারফ্লাক্স ও নাইস ওয়েবস ফিনিশ সুন্দর at the mid range. পিএমজি থেকে লেওয়ান আর এনবি স্পোর্টস এর মধ্যে ভালো কম্পিটিশন হবে তখন আপনারা কোন টিমরে সাপোর্ট করবেন A1 না ইয়া এনবি রাতে টুর্নামেন্ট আছে কোনো আজকে রাতে নাই বাট কালকে রাতে আছে কালকে দুপুর বেলা আছে 19-20 আছে কালকে তো 18 তারিখে না 19-20 আরেকটা ওটাতে A1 আছে জিএসএম আছে সব বড় বড় বাংলাদেশ টিম PMXL সমত নাম ছিল হ্যাঁ as the last man remaining so we'll see how this one plays out as the next zone about to shift on out. HVVP still playing as a unit on the south side. I think they've got test chole robibar physics ki test they might be down to 3
Model on the test, south naki? side. They're still going to be playing from a solid compound. It centers very, very accurately. It is a full donut on this shrink. Full donut, হ্যাঁ, So we একদম have Alpha perfect 7 donut. on the north side, who's got নোভার জন্য has প্যারা হয়ে গেল everything. অনেকটা। They could stay by on this chance. ridge line, but knowing Alpha 7, they're going to look for 19 openings. 20 লিংক দেন, আমার পেজে হবে, আমার চ্যানেল Domon Gaming Forest might be in a নাকি? good ও সরি, না spot না to না, আমারটা না, spoil. BEO। Something happens that it's a No, very no, no. obscure shack just sitting there. Might not even be cleared out as Fireflux finally BEO, finding themselves in the late game in a good position with 4. This might be able to bring them back into the game, especially seeing as how like they don't want to be Best of luck. eliminated from this stage. Yeah, I mean this team from Turkey kind of lackluster BEO, so far, but it is only day 1. পোস্ট দিব না, See সমস্যা the নাই, tides turn কাল পরশু পোস্ট back দিতে হবে over এমনি group তো। red. ওরা আমারে Really পোস্ট can বানায় দেখ, change তারপরে on আমি a হচ্ছে dime. পোস্ট Day দিয়ে দেব, 1 to কারণ day 2 was a dramatic difference. So hopefully, well, for the teams at the bottom, they're hoping that it's going to be very, very different for them. See if they can step up a little bit. You do Alliance, Fireflux, the two that currently still in this. Downward Gaming and Bacon Time, trying to stay away from that bubble. Order right now being pressured by Vampire. He's the last one up. Nades are raining in. He's in a good spot though, because those hay bales, it can easily deflect the nades. যদি It's টিম hard to PMGC kinda থেকে পিম throw পেলে them যায়, over A1 the NB net. GSM Oh, কোয়ালিফাই করব। Order doing order. Why things, not flying Celestial? right back. Celestial He ও can তো get this খেলবে। next one too. নক, He ও already picked up one. রেভেনক্ল আবার ড্যামেজ দিছে। Second player takes a lot আবার of ড্যামেজ দিছে। damage. Ravenclaw. HVV চিকেন, তাইলে তো Need to deal with order ঝামেলা now. দিব ভাই। Stone, if anything, just needs to crash right ও in. পিছন But থেকে। he's getting third party by Meku. Oh, the top two of the lobby teaming up on Vampire right now. It's going to be really hard to keep Fluke alive out of this. Ravenclaw, I think you're done for here, mate. Let's be honest. And comes Oh, Ketch it was with actually Fireflux. Ketch with the Orm. Pops the big green gun and Solke swings in and Stone gets okay, Vampire have had a কত কোয়ালিফাই করবে nightmare এখানে here. না ইয়েতে? Fireflux actually striking out south. রাস্তাটা হাইপ They দিতে want পারতেছে in না। on this fight. কি বলেন ভাই? chiming through as well. এখন সব Order is কথাই being যদি kept খালি alive by চিল্লাইতেই হয়, তাহলে কি different ওটা হইলো? Yeah. Oh, don't stick. Oh, that was a Oh. close one. That was a close one. That's a haircut right there. And for Fireflux, if they just get a little bit more aggressive, if they Damage sweep কিসে? a little bit Damage further কিসে? down the side, I মারবো? think they have great sight আরে on মেকু, HVVP অস্থির। here too. So you see Soul K অস্থির, অস্থির। right now pretty much anchoring down the south side. So Fireflux, if they wanted to, they could stick Even their heads Sailor out a little GSM. bit more and তাহলে cause TRZ more কি damage দোষ to করলো the এখন rest of কোন? the lobby while still বলেন। remaining very safe. Celestials ভালো, A1 ভালো, GSM ভালো, তাহলে what will happen to TRZ? TRZ ও তো ভালো। His position is known. টিম আলটিমেটলি সবাই ভালো ভাই। This area, in ঠিক this আছে? position. এখন আর ওইরকম নাই, একতরফা খেলা New হবে। alliance, যে কোনো দল যে কোনো সময় ভালো পারফরম্যান্স দিয়ে using উঠে one of যেতে their পারে। players. Even if you talk about Team Z, 1 they million. are actually very good. আমার কাছে একটা আন্ডারডগ টিমের খেলা রিসেন্টলি খুব ভালো লাগতেছে। Playing against now one. আজকে বাংলাদেশের কোনো টুর্নামেন্ট নাই, আমার এখানে নাই, কালকে আছে, অক্টোবর তারপরে দিন আছে। Prelims on the game. It's again not going to be good enough to see you up a little bit Still have higher no on IQ. those standings. ওই প্রতিদিনে তো দেখা যায় Around 15-20 কিলো for করে the চিকেন game ডিনার today, নিতেছে। but আইকিউ ছাড়া we'll have to 15-20 কিলো this চিকেন হয়? Myanmar first. I don't think so. New circle comes up, order not in the zone. I don't think he's going to be able to make it to the next one. We have the side, 2 4-man teams. Alpha 7 on the north, or 3. 1 million on the northeast, Alpha 7 on the north, and the 4-man Alpha team 7 Fireflux. chicken. This is going to be the দেখা most যাক। difficult rotation for Fireflux yet, because they lose control of the ridges, and they have to Fireflux just একদম commit ওপেন নিতে। to Which underdog taking team? something over now. গতকাল সিএমএফ এর যে ম্যাচগুলো আমরা করলাম ওইখানে বেশ কয়েকটা ইয়েতে দেখলাম খেলা ভালো লাগছে। টিআরজেড এর জায়গায় আইনেস গেলে আরো ভালো লাগবে। টিআরজেড আছে, আইনেস আছে, A1 আছে, জিএসএম আছে, সেল আছে, অনেকগুলো ভালো টিম। সো এখন আসলে বলা যায় না কে কোন সময় বেটার পারফরম্যান্স দিয়ে উঠা যায়, Take him down. সবার সব দিন সমান যায় না। Blow up So, that buggy, maybe get the confirmation here. Smoke scope. The arrows from HVVP, they're turning that way. And over up on the northeast side, Alpha 7 Million. flashing with 1 million. আরেকটা নক হইতে পারে। ও কিল ফিনিশ দিতেছে। Order শেষ, আহারে। নোভা শেষ। নোভা শেষ হয়ে গেল। It was an টিম arm. জেড অটো এইম ইলেকট্রো এই ডুওটা সেই Yeah. Alpha 7 মাসুদ! Solke spotted. ইনস্ট্যান্ট নতুন ছবিটা কিন্তু সেই হইছে সেই। This is looking really good
for HVP. Hostil, Like I hostil. said, if they have to move north, they have these ridges to work with. That puts them in a great advantage over everyone on the high ground. Alpha 7 not done and dusted yet. I thought they were done for, but they're turning it right back. FF-এর full নাম onto হচ্ছে 1 million. Fire It's Flux. actually Revo Free and Fire না ভাই। partner Carrillo. 2v4 situation here, John? Refund. They are moving through like a hot knife through butter on this north side. Only one PMGC player তে সবাই standing স্প্রেয়ার their way কাটছে now. যেমন Keep it হাঁকতেছে going. what HVVP on the south side similarly moving strong. A1 এর Same কোচ the কে? last কোচ কেউ নাই এখন। 1 million still standing. আমি অ্যানালিস্ট হয়ে ঢুকে যাই Getting that flush nade over towards Ketch, just short of the vehicle. HVVP swing down south. On the side of that, the No Alpha bad 7 comments, They did okay. get traded back, so now it's down to 1v1. I think they're going to go for a revive on that northeastern side. HVVP right now just sitting pretty. Down to 3, but they have a lot of control, and no one's taking shots at them, and they know everyone else is busy fighting. That is Catch out to the play zone. We still got a solo out of Dom1 Gaming Forest right there, just laying low, and this fight is still continuing to slug on. Revo finds the re-knock, and now it's just Marshall playing backstop for 1 million. Can look for this flush, but the shots might come through from Marshall. We saw him be a sneaky solo player before over on Sandhawk, but yeah, here they go. Oh, I thought they were going to break out wide. Go পা দেখা যায় পা দেখা যায় swing. They know he's there. They Oh, catch an 100%. ankle. Look for the shots. Carrillo taken Oh, low. Actually has to hit ভালো the deck. Revo has the goods though. অনেক ভালো ট্রাই ছিল ভাই HVVP নাইলে Alpha ইভস 7 stay alive with ম্যান two, পাওয়ার but HVVP in the meantime have moved ভালো across হবে the আপনি ring. এওয়ানে ঢুকলে They are up and on the hillside. জানি না ভাই এখন আসলে This is a perfect chance দেখা for যাক। those to third party. If Alpha 7 could get মানে a knock onto HVVP, I কথা feel হচ্ছে like HVVP is kind of exposed যেহেতু themselves down অন্যান্য the road. যারা আমার সাথে কলিগস আছে কাস্টার So, that ridge তারা line তো সবাই সার্টেন slope is টিমের সাথে so কাজ করেই steep. It's actually a great spot for them সো ওয়াই নট মি to be in. When is Evo's going to make a play, or are they just going to wait for these two to fight first? এবারে পিএমসি তে আর পিএমসি তে বাংলাদেশ টিমের পারফরম্যান্স কেমন হবে মনে করেন কেসের পারফরম্যান্স তো বেশ ভালো হবে অলরেডি ওদের হচ্ছে পারফরম্যান্স আমরা যে কয়েকদিনের দেখছি ইট ওয়াজ আউটস্ট্যান্ডিং HVVP have the best angle on it. They're looking for বুঝলাম না ভাই আর্জেন্টিনার জার্সি দেখে সবাই এরকম ট্রোল করতেছে কেন আমারে had a chance right What's there, wrong? but missed one too many shots. Now HVVP What's is wrong with well you? aware of the angle that they need to be safe from. Alpha 7 doing a great job, just working their way in from the north. I thought they were done for, but they pull out a 2v4 against the side of 1 million. This is Alpha 7 looking to try and chase down Nova's position in second. Of course, with Nova going down earlier, they will have that in their sights, and if they can take down HVVP early, maybe even move a little bit further forwards, they've managed to rack up quite an impressive elimination count. If HVVP go down now, they definitely have the points profit. কমেন্ট হাইট দেওয়ার দরকার নেই কত হচ্ছে যে এই ব্রাজিল আর্জেন্টিনা রিলেটেড মারামারি যাই করেন ভাই আপনারা এই নিয়ে এত প্যারা খাই দিতেছেন কেন Alpha 7 bearing the brunt of everybody's damage. Meku spotted by Carrillo, but he will not be able to bring it back. And again, Matic and Tixi on that ridgeline will be able to stay alive. Carrillo finally dispatched, and now it's a 2 versus 2. চাইনিজ একটা আন্ডারডগ টিমকে BDT1 লবিতে ইনভাইট করে দেওয়া উচিত আসলে চায়না থেকে বাংলাদেশের ডিসটেন্স অনেক বেশি পিং এর ইস্যু হবেই পিং এর ইস্যু না হইলে হয়তোবা ইনভাইট দেওয়া উচিত There is any opportunity to join A1 Not looking good for HVVP from this then down please low. join They have the center of the zone, and it is closing. It's going to force them there. ব্রাজিল বেস মির্জা ভাই পৌঁছাইছেন We'll spot him now, though. ওরে নো মেকু A second as well. Has the time to heal, as there's no chance that they can go for these reses. 1v1 The zone pushing in. 1v1 It's gonna go Meku. for the nades. No Nice. have any left in the back pocket. Tixi flushed out. No information more. Evos are HVVP. Meku. Has managed Cave. to heal off. Has the sim sticking up. Has the health disadvantage around the side. Ivallo. HVVP claim it. And Dang. the chicken dinner. They're not even. তাহলে নট বিন আপনার they don't চাকরি even খেয়ে eat দিলেন it না hard. They're super chill. আগে প্রথমে ওই ইয়াটা ছিল এখন আর নাই They're বিকজ like- এখন তো ফিনিক্স অফ জিএসএম এর সাথে ডাইরেক্টলি কাজ করতে পারে Seems about সো right. আই ক্যান অলসো Seems about জয়েন right. এনি টিম ইফ আই ওয়ান্ট That's entitlement right there. Yeah. No, honestly though, with the style of their play, they don't need chicken dinners. They just pick up so many Meku. elimination points every game. The chicken dinner that they just got, yeah, it's a great চান্সি দেন boost পিক at এন্ড ডেড হ্যাঁ 14 points. That এমকে is- দিয়া যে এটা মার দিছিল But like mentally for them, they're Prediction. just like, hey, জট we খেলছে got a হ্যাঁ chicken ভালো খেলছে and অনেক a ভালো lot of খেলছে eliminations অনেক ভালো this খেলছে time. It's kind of nice. অনেক 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 ভালো খেলছে সেই They মনে put করছি as ইভোস many as চিকেন নাই they নাকি used to. না 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 Yeah, you can add those HVVP. up. That's 7 X eliminations on a chicken. না ভি That's probably their lowest amount. Yeah, Tell something exactly. about A1 They're which trading off we those don't points, know. right?
Yeah, that's why they're just like, okay, good job, guys. I mean, you usually get more eliminations, but A1 এর ফুল টিম I mean, ম্যানেজমেন্ট that works, right? সবকিছুর Such মধ্যে somehow এখন খালি gonna be স্কেচই good, but সিঙ্গেল, thank you. বাকি সবাই Even মিঙ্গেল। I think it was a 1 versus 2 towards the end there. yeah, it was a Nen. 1 versus 2. They never were able বললাম। to get that revive due to the play zone closing. কি কন? And, man, খুশি? that MK14 shot just so precise. That headshot. হেডশটটা ভাই ছিল man, জোস জর্ড। HVVP. It's way too early to say, but I'm gonna say they're gonna make top 3. And I want to see পিএমসিও থেকে পিএমএসি যাবে আর পিএমএনসি থেকে Hopefully it's not a পিএমপিএল jinx. যাবে। না 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 না, পিএমসিও আর পিএমএনসি এক ইয়া না, They just marched পিএমএনসি থেকে ডাইরেক্ট পিএমপিএল যাবে, এটা ঠিক আছে। They put so much pressure on everybody else, forced them into the arena of gladiatorial combat, and gave them the thumbs down at the end. It's HVVP to take the chicken. বুঝছেন, এটা তো ভাই আমরাও জানি। আল্লাহ, অনেক আগে এইচবিবি প্রেডিকশন করছিলাম। আর যাই হোক, কংগ্রেচুলেশনস, দেন ইউর প্রেডিকশন ইজ কারেক্ট। বুঝলেন, ইউর প্রেডিকশন ইজ কারেক্ট। উল্টাপাল্টা কমেন্ট যদি কাউরে করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেসব লোকজনের হাইড করে দেওয়া হবে। শুধু শুধু এমন কোনো কিছু করবেন না যেটার জন্য আমরা মানে নিজেরা প্যারা খেয়ে যাই, ঠিক আছে? ডোন্ট ডু দ্যাট, জিনিসগুলো খারাপ করেন না। With the second chicken dinner here on the first day of the PUBG Mobile Global Championship. HBB Russian, yeah. 22 total points. These guys were already in first place. Man, have they put a nice lead ahead of themselves. Yeah, they're definitely going to put a nice lead ahead of them with Nova, because Nova ended up with just না, 6 points. ফার্স্ট এরিয়াতে হচ্ছে হাইড করার দরকার নাই, গিভ হিম অ্যানাদার চান্স। বাট এরকম উল্টাপাল্টা মেসেজ বারবার দিলে তাইলে হচ্ছে হাইড করে দেওয়া হবে চ্যানেল থেকে। ডোন্ট গেট দিস। It's so hard to actually eliminate them, Imperium. It is, and arguably, look, all of these games that we played today, I don't think we've seen so much of a complete performance bar. Maybe the godlike stalwart chicken dinner, right? But again, like you said, it's what makes HVVP so dangerous is that even when they're down to trio, they play as a full squad. Looking at the top, Serbian. So once again, Then Microboy with সার্বিয়ান এর কথা 6 জানি না। eliminations. His team performed a lot stronger this time around. বাংলাদেশের নাম্বার 1 প্লেয়ার কে? Eliminations in total on that game alone. এখন রিসেন্ট পারফরম্যান্স অনুযায়ী আমরা যদি কথা বলতে যাই তাহলে একটা সার্টেন টিমের সদস্য যারা আছে দে উইল গেট ম্যাড এট মি, তো আমি হচ্ছে এই কমেন্ট করবই না। Coming in strong. That's what we like to see. We got one match left today. বাংলাদেশ থেকে এখন পিএমজিসি খেলার মতো ট্রাস্ট মি কেউ রাখে না। আমরা চাই আরো হচ্ছে টাইম জ্যাক আরো বেটার পারফরম্যান্স দিক, আস্তে আস্তে আসুক। No, but that can't. They be. This is the point where I would, not to sound too harsh, but I would say it's really silly. Like really silly. I don't know. To hot drop. I don't know. Really silly. Hey, have you ever heard of the saying, third time's a charm? Third Yeah, time but this what, shit. what is You that heard that also that saying when you try the same thing over and over again and expect a different Something result? insanity. You know, yeah. So It's a coin toss. know. It's a coin toss. Let us এওয়ান know থেকে what you আপনার guys ফেভারিট think, প্লেয়ার of কে? course, by using that hashtag আপনার যদি হচ্ছে আগের এওয়ানের কথা বলেন তাহলে ডেফিনেটলি জ্যাক্স ছিল, এবারের এওয়ানের হিসাব করতে গেলে ডেফিনেটলি সেনেস্টার। That's something I want to hear from you guys. But you know what? With this last era gale going on, we've seen HVVP dominate so far. They're already starting to get on that point. Even though it's only day one, right? You don't want a team like them getting. আপনারা ফেসবুকের মধ্যে ক্লেম লিখেন, ফেসবুক থেকে আপনারা ফ্রি স্টার পাঠাতে পারবেন আমাদের। A lot of these teams need to From bounce anywhere back. else. 7, you know, which squad are you really looking at to bounce back here in the final game today? There's so many. I mean, Yeah. honestly, Yeah, I know, right? There's so many. I'll give you 3, right? That I'm actually. I'll give you 1. Vampire Esports. I feel like this is a team that I've been looking at closely, right? A lot of people expect a lot out of them because of what they did in PMWI.
so far they really haven't shown us some of the stuff that we saw in PMWI, and that was always the big question mark with me with Vampire Esports. Now, when we looked at some of the other PMC teams top that 3 don't really PMNC bounce ফাইনালে back, ইনভাইট but I থাকবে would কি জানি ভাই wish এগুলোর কথা the- বলতে পারি না today PMC on ওর the সাথে exclamation PMNC সম্পর্ক না দুটো It's পুরোপুরি gonna be সেপারেট Evos. টুর্নামেন্ট I feel like Evos has performed so well. I mean, I Yeah. think they're currently with the performance, they're definitely within the top 3. And same alongside with HVVPV, they just got the win. I want Evos to also finish off the day great by getting a win. Definitely. Like Oh. Indonesia as a region has been extremely strong over the years, and yeah, it would be great for that audience to see Evos grab a chicken dinner in the first day. I'm not even worried right. about the audience. I'm worried about the team. I want the team to get a win. That's right. Let's go. Come on, make it happen here. One last match. You have to rally. You know, and this is what I love about seeing these lands. You know, you get to see the players. You get to see what they look like. The It's anger, fucking the number one player. frustration after a bad game, the joy of a good game. And, you know, for HVVP, after a good game of chicken dinner, it's just like this. Good job. Yeah. This is how you do it. That's how you get it done. You know, but let's see how Evos is about to do right here because we got a great interview with them. Let's go ahead and take it on over to Choo Choo. Hi bro, you guys are back with me, Chicha. I'm here again for you, but this time we have the very Micro tall, handsome, and boy. amazing Micro Boy, as always, come out from Evos. So we do have a couple of questions for him and for Evos as well. sketch So কেমন? how do ভালো। you feel after একটু 5 মাথা গরম, matches but ভালো। out of 10? What একটু would you মাথা rate গরম, the বেশি state না। of your team right now? Dari 5 pertandingan yang tadi sudah dilakukan, jadi dari 3-4 1 মিনিটের sampai যে 10 ইন্টারভিউ আছে kira-kira ইন্টারভিউটা হোক berapa angka yang mau kamu kasih? কথাটা তো শেষ করতে থাকি Setelah menjalani 5 match tadi, sekarang jadi lebih pede sih. টিমসের untuk ফাইনালে melawan আপনি tim কাস্টিং lain করবেন dan কি জানি জানি না ভাই Untuk timku di PMGC এখনো তো ini, কিছু বলে নাই ya mungkin no kita idea di angka 8 lah. Ya aku bangga juga dengan anak-anak timku. Semoga harapannya mereka bisa tetap konsisten dan kita bisa lolos PMGC di tahun ini. After having the 5 matches, so we are getting more confident and কখনো together শাওয়ার with, গেছেন everyone in the team, so না যাওয়ার কেস we are getting more confident. বিডি for দিয়ে the কি next- স্লট দিবে the next পিএমজিসি game, তে and আই hopefully ডোন্ট we থিংক can, সো get better এখনো for কোনো we can পসিবিলিটি be নাই consistent and also can be better for the next matches. Yeah, it kind of shows when it comes to your overall ranking right now, which is quite good if you ask me, and you can just top it off the chart anytime soon. So you were very close, very close to win the previous match, but HVVP were a bit, just tiny bit stronger. In which area do you think you need to improve in case to get that chicken dinner just now? Tadi dari HVVP sepertinya kalian sedikit lagi bisa memenangkan HVVP. Nah, jadi kira-kira apa yang kalian bisa lakukan untuk nanti bisa melakukan lebih baik lagi dan mengalahkan HVVP? Yang bakal kita lakuin di next match ya seperti biasa, kita tetap ikutin arahan coach dan main seperti biasanya dengan enjoy dan harapannya kita bisa membalas kekalahan kita melawan HVVP nanti. So what we are going to do next, so we are going to Waalaikumsalam, কি খবর? Rahim bro, what's up? We are going to work together What's up? to be better, and then so hopefully we can do it really well for the next matches. Hopefully that's going to happen soon. But for last one, do you have anything to say, especially for your rivals HVVP? বাংলাদেশ থেকে or ওরকম even স্লটের the কোনো supporters ইয়েটা নাই out হ্যাঁ there? Ada yang ingin disampaikan Betul, nggak Cailo untuk yang HVVP possible nah, ya, atau sudah. untuk pendukung kalian semua di luar sana? Buat HVVP tunggu aja pembalasan kita dan buat fans terutama EVOS fans semoga kalian tetap mendukung kita di ajang PMGC kali ini, semoga kita bisa memberikan yang terbaik dan বুঝতেছে ভাই কিছু বুঝতেছি না bersama AE সব di কিছুর Grand সাথে Final সহমত। Indonesia nanti. So for HVVP, just wait for our battle. So we're gonna beat you, and also for the support for all the supporters. So please wish us all the best so that we can go to the grand final later on. Things get Okay. really spicy here right now. But we're going to toss over back towards the casters and panelists. This is Choo Choo and also the IGL of EVOS, none other than Micro Boy. And see you guys in a bit. Casters, keep it rolling and keep it amazing. Bye. সামনে যে একটা অবস্থা আছে এখন কি করবো আমরা আল্লাহ জানে ওইটাই ভাই টেনশন আছে আলটিমেটলি সবাই We say hi. We are back, and you know what? It's time to say hello to our best solo performers, and of course, it's none other than the legend Micro Boy. We just saw him talk to us right here, and by the way, Allah. this is from whenever a player dies on your team and you're able to play by yourself. And Micro Bye. Boy put up 12 points as a solo 7. I mean, that's
that's an amazing performance. ঘুমাইতেছে So ভাই far today, we have seen him যখন গরম হয় পিডায় মাথা লাল বানায় ফেলে সেই মারে ছেলেটা হ্যাঁ কিন্তু কিছু কিছু ম্যাচের মধ্যে আবার বেচারা মার খেয়ে যায় সো এটা নিয়ে তার এখন হচ্ছে You guys following us. সামনে আরো কিছু কাজ টাজ করতে হবে যেটা চাই কাজ It করুক may be a red button that says subscribe. Maybe a blue one that says follow. Press it. Let's take a look at the overall man. rankings. HVVP, Yeah. man. 71 points here. This is what I thought with Evos. I kind of, if they weren't already challenging that they will, they have jumped over Alpha 7 and Nova to go into second place. And I gotta say, and you mentioned at the end of ভাই the একটা শাউট আউট দেন Nova dropped down kind of সুখন yeah, okay, it's definitely manageable, but in কি terms of what লিখছেন they were doing in বুঝি the নাই first kind of 2 to 3 গেমার games, মিটআপে কি করলেন a bit of a ফিনিক্সপে একটা downgrade. ইয়ে দিচ্ছে অলরেডি ব্লগ টাইপ বানাইছে ওটা তো আপনারা অলরেডি আই গেস দেখছেন তো সেটা থেকে আপনারা ভালো কিছু ইনফরমেশন পাইছেন এন্ড দ্যাট ওয়াজ আ হিট ব্লগ ওটার মধ্যে আমার ফোনের অনেকগুলো ক্লিপও আছে দেখেন মজা পাবেন It's not about how you start, right? It's about how you finish at the end of the day. So you can start with a chicken dinner as we look at the topper angle performance, but you got to be able to follow it up in some way. What is a massive thing for me to look at is godlike stalwart, guys. Of their total 36 points that they've gotten in today's game so far, 35 of them have come from the Erangel games. That is massive, and arguably not in a good way. Yeah. Oh. At least right now they're Arguably. performing in the map that we do play the most, right? So that's kind of going their way, but everything Yeah. else, yeah, not the stats that you want to have. Hey, teams to watch. 7 with the really tough pick of HVVP right there. আমি হেটার না তবে বাংলাদেশি প্লেয়ারদের ইমপ্রুভমেন্ট হয় না কেন আগে ডিআরএস এসজিএ প্লেয়াররা কত ইমপ্রুভ করছে নেপালের অলমোস্ট সবাই কিন্তু ভাই আমাদের দেশের কথা চিন্তা করে দেখেন আমাদের দেশের ছেলেপেলেরা সুযোগ যতটুকু পায় আসলে সুযোগ পায় অনেক পায় কিন্তু ডিমোটিভেটেড কিরকম হয় নেপালি কমিউনিটিতেও গালাগালি করে ট্রু কিন্তু নেপালি কমিউনিটিতে কি আমাদের মতো এত বেশি গালাগালি করে I went for three teams. Yeah, I went Nah. for kind of the other এটা direction একটু where I wanted to দেখেন kind of give a little bit of a highlight of the team. ভাই মড দেওয়া যাবে Haven't performed that well or enough that মড দেখি আমরা হচ্ছে আপাতত এইচএসসি পরীক্ষাটা সবার শেষ হোক আমি যদি দেখি আগের যারা মড ছিল ওদের অ্যাক্টিভিটি কম তাহলে আমি নতুন মড আবার কিছু দিব fix or not fix. For you to তো alliance, লাইব্রেরি গুলো there's থাকবেন a little bit of higgledy-piggledy play from them. They show tiny sparkles of brilliance, but not enough as a full team. Not enough আচ্ছা as a এতক্ষণ ধরে যারা লাইভ দেখতেছেন কম game. বেশি And yeah, আমারে for বলবেন the আপনাদের time, কেউ কি they কোনো gotta ইয়েতে get নাই back up to find a crispiness. Yep. Well, piggity dirt. It's time to go to our casters. We're coming over here. We'll hopefully look at a little less higgledy-piggledy and more straight and narrow as we head into our final game of the day. We haven't gone crazy just yet. We'll save that for day 4 of this week of Group Red, or Group Green even, sorry. Group Red was last week. That was a whole other ball game. Can you imagine, John, the last day of this group? Just like it's like these teams. Okay, so, like the hardest hitting teams, if they're not in that top 3, they're gonna do whatever they can. We saw in the ভাই first ফুটবল round, খেলা দেখাবেন নাকি you know, targeted ইচ্ছা আছে to try and break into the top. Yes. Can you imagine this group? মঙ্গোলিয়া So পিএমসি many ওয়াইল্ড কার্ড hitters ছিল that only 3 can be in the top 3. ফোরেমের রোস্টারের কোন টিম How hard ফোরেমের it would রোস্টারের go কোন all টিম out দাঁড়ান on the last day to like get themselves there. Yeah, I think we could see sparks start to fly, Wikipedia. but we've yet to see Wait. that top really emerge. At the moment, we're looking at 5 teams who are Wikipedia, really PUBG Mobile in that top pack, and the spread on those is Wait. 21 points. I mean, first down to 5th চ্যাম্পিয়নশিপ is 2022 21 points difference, 71 to কি 50 টিম points. 4am difference 4 angry there, men But we're looking at 1 million, Nova, 4 Alpha 7, EVOS, and HVVP as those 5 teams at the moment in that 4am front running 4am pack. But we've not even played a quarter of the games yet. 4am এর মধ্যে Time to change that. হাসাকি Definitely not. One. Still the games like you said, and also I just want to throw this out there. Nova is in 4th place overall. ভাই পিএমজিসি That's স্পটে one কারা of আছে এটা the দেখুন very bad Erangel games where they only got 4 points, right? And Erangel, in my opinion, is their best. Van Gordziao
Shinsen, Hasaki. Zvan আর Hasaki আগের. Tomorrow, you know, they won't be as contested. We might see Nova start doing, you know, Nova things on Erangel, which is their strongest map. So that's something to think about. They're in 4th place overall with 2 bad games on their best map. Gatka is absolutely available on this drop. It looks like we are going to see both Power and Nova heading out that direction already. I feel like we might be seeing this again. I feel like we have another hot drop on the cards. I'm wondering if this is a little bit of a PMNC এর স্টার্টটা কবে হবে? দেরি আছে. Call, like we're not December. going to stick to our guns here and just try and go for it and not readjust. Because we're going to wait for the day to end to try and change that. But it looks like maybe Power are drawing a little bit short of Gatka this time. Yeah. They have. It is very difficult to stretch all the way to Gatka. And maybe after, you know, losing 2 hot drops in a row in a very disastrous manner, they might have decided to just give it up. You know, like, sure, if the plane path flew right over Gatka, we might have seen the hot drop. But this, in a way, is kind of like showing them, like, all right, we don't have নেট চলে গেছিল আমার. Gatka. নেট তো We'll আছে. drop somewhere else, and they'll probably have a better game than well, statistically, right? Unless if they get eliminated immediately by a different team, they'll do better than they have dropping against Nova for this match. So that might just play into things coming up to tomorrow and the rest of the days where the hot drop will no longer happen. What I'm interested in now is, do Nova try and move further north? We're going to see Nova's rotations unleashed, right, in this early game, because we're 2.5 minutes in and they're not fighting. So they have those opportunities to make decisions. Yeah. They might be in a collision course right now, though, as, yeah, I'm seeing আপনার. on the minimap. Hopefully the camera will pan over before the fight starts happening. Okay. So they're diverting. Yeah, it looks like they got close and now they're subverting. It's Nova's just doing a little bit of a split loot, and Power doing the same, just basically mirroring each other, not necessarily clashing though. And yeah, there's that Power, those 2 Power players that are turning back to the way that they came from. Looks like Power is struggling to figure out where to go though. I thought they would just grab the buggy or maybe they're looking for more vehicles because all they have is just 1 buggy. I mean, it would make sense. It's likely that you're going to want to head somewhere like South George, maybe even breaching over towards North George. আচ্ছা গাইস, আপনাদের একটা কোশ্চেন. আপনারা কি কেউ PMNC এর জন্য রেজিস্ট্রেশন করেন নাই? PMNC এর কাহিনী তো vehicles for the rest of the game. As for everyone else, it looks like PMNC রেজিস্ট্রেশন নাকি হইতাছে না. এটা কি করে হইলো ভাই? North George pool, which is their primary looting location on Erangel. And seems like this is going to be a calm game. Finally. Team PMGC invited. Games of non-stop action, John. We're going to have a game where there is no team invited থাকলে ভালো. You said it now. You said it now. All the teams are going to start fighting in about 30 seconds. Guaranteed, 100%. Very, very wide split on the north side from 1 million, leaving 2 over to Gameshki, 2 near Severny. Actually, someone in a boat on the north side of Severny. So they're going for a real big rotation there to come in on the north side of the circle. Fireflux went on the western coast up towards South George, so they leapfrog ahead of Nova to get there. But Nova looked like they want to draw short, play in the change হইছে কেন? মানুষ গালাগালির জন্য. I don't think there's a lot of কোনটা with this Nova split. Maybe they're going to spread out a little bit. বাংলাদেশি সাপোর্টার থেকে বাংলাদেশি প্লেয়ারদের মধ্যে ঝামেলা বেশি. পোস্টার 4-5 বার চেঞ্জ হইছে. না, পোস্টার চেঞ্জ হইছে, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং. কিন্তু আমি যেটা জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সবাই কি PMNC এর রেজিস্ট্রেশন করেন নাই? PMNC রেজিস্ট্রেশন না করার কারণ কি? PMNC রেজিস্ট্রেশন তো শুরু হয়ে গেছে, আপনারা কি জানেন না সেটা? রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট করেন। রেজিস্ট্রেশন এই সব জিনিসপত্রগুলো না করলে তো আপনারা সেখান থেকে পরের বার তো আরো টুর্নামেন্ট পাবেন না। What the hell? Where this could end up going to. At the moment, Udo Alliance playing in ruins, probably one of the strongest positions right now.
But it's going to be খেলা difficult খালি to হ্যাকার হ্যাক কেমনে খেলবো তাই রেজিস্ট্রেশন করি নাই that they will stay in the next circle though from that very PMGC এর মতো রুম ম্যাচ হলে খেলা যাইতো literally slap bang ভাই in the middle রেজিস্ট্রেশনটা করেন castle ruin রেজিস্ট্রেশন করেন অন্য সব কথা পরে ভাই island এত কিছু বুঝার দরকার নাই রেজিস্ট্রেশন আগে কইরা নেন দেন যা মনে চায় হওয়ার হবেন Used to this. We're gonna have ঠিক to আছে talk Nothing's about happening. things. What's going on? রেজিস্ট্রেশন করেন পরের হিসাব পরে And this is usually it works the opposite way around, right? Like first game starts out slow and it ramps up. Now this is the complete opposite. We've gone from hot in the water to just ice cold. জাম্প পাঞ্চ অফ করে দিয়েছে Teams are just playing it. রেজিস্ট্রেশন ডান জিএসি ডাউনলোড ডান গুড জব Making somewhat সবাই রেজিস্ট্রেশনটা করতে বলেন অ্যাকচুয়ালি দ্যাট রিয়েলি হেল্পস not much more to এভরিওয়ান ঠিক আছে রেজিস্ট্রেশনটা করেন I mean, it would be about a minute prior to now when Nova might have finished that engagement with Power in the previous games, right? And then they're coming through and looking where to go, but they've already been on the road for this entire time, so they've managed to get a lot more position. Looking at the damage proportion, I think this is fairly expected. Tixi topping the tables, 2.7k right now for HVVP. They have been on the warpath really, really significantly. Kitsune hasn't had as much ভাই impact নোভার উপরে on আবার those, পাওয়ার damage. ইরে 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 Ooh, power. পা ফালা দিল আরে বেটা কি করলি Ooh, that's, I mean, that's not আরে good for শালা Power. আর Will be plowed Yeah? down there in the এটা কিছু field. হইলো And Power, they're going to be able to pick up the point, leaving Nova at 3. And in a very central position, you don't want to be left with only 3 players alive. রেজিস্ট্রেশন কিভাবে করে আমি অলরেডি সেটা নিয়ে ভিডিও পোস্ট করছি চেক ইট আউট অন মাই ফেসবুক পেজ লাগলে সেটা আমি ইউটিউবে আলাদা করে পোস্ট করে দিব How many Nova fans, especially over আমি the Nova fan. right now, just absolutely hate Power's guts. Like, Can you imagine? because Nova's got a die-hard fandom, like die-hard. Oh, yeah. Fandom, yeah. So it's like this team, Power, is causing Nova so much issues right now, and even though Nova are down to 3, at least they secure a very strong position in center of circle. But like we mentioned before, John, we have no idea where their circle is going to head to still. It is still the very first circle, and there is still a lot of strong positions that could easily impact the rest of the game if it just goes south, west, east, or even north. I feel like if it does hard shift, no matter which direction, it's going to be নিউ ফুটবল ইভেন্টটা ভালো লাগে নাই নতুন ইভেন্ট যখন আসে ফার্স্টের দিকে ভালো লাগেই না এটা স্বাভাবিক knew already কারণ নাই that it was going ব্যবস্থা to একটা finish হবে in that sort of area. But we'll have to wait and see. We are waiting on tenterhooks for that one. Evos, Desk said they wanted to see the chicken dinner come out from this squad. Right now they're playing out in the blue. I think, yeah, they're on the southwest side, just passing by Quarry right now. Yeah. They're right underneath the picture-in-pictures, which is why you can't see them. But they are going to be Argentina. seen on Hey, that what's western up? side, and there's the south shift. So that is going to আনিশা isolate কি the অবস্থা south side. আমার এসটি এর কি হইছে আজকে আছে তো It cuts out. এসটি তো এটা চিকেন হইছে কি রে ভাই Everest cuts out আপনারা ওই সময় North কইছিলেন Island. We know এসটি কি it's সুন্দর not একটা ম্যাচ খেললো so একটা চিকেন on পেলো the east anymore, and this area of the map's probably the আপনারা the সেই সময় most কোথায় ছিলে commonly played Erangel zone endings. I know this is only Circle 2, but immediately this circle compared to the other Erangel games, well, I mean, we did have a military base, but like everyone kind of knows what's up now. Like where বিডি টিমের which পিএমজিসি positions ইনভাইট to হইতে take, পারে না what we can do from each position starting নো in পিএমজিসি স্লট Circle নো 2 already, and they kind of have a good idea of how to ডোন্ট play স্প্যাম this আমি game. তো রিপ্লাই দিতেছি ভাই Pittsburgh Knights been having পিটসবার্গ নাইটস পিকে a রেইডার difficult মানে day ও so far. Currently in 12th position. They have picked up an সিনিস্টার প্লেস elimination তো so ক্লাসিক far খেলতে from the পারছে game. না ম্যাচ থেকে বের করে দিচ্ছে A player from actually who have they found নেট a ইস্যু player মাঝে from? মাঝে হয় I can only spot Nova who've lost a একটা player. স্লট বাকি ওটা ইন্ডিয়ান টিম পাবে বিজিএমআই আনবেন হলে Oh দেখা yeah, there they are. Of course. এটা ভালো Well, হয়নি good প্রতি luck আপডেটের anyway. ফার্স্টেই Yeah, মাঝে well, মাঝে still, I ইস্যু mean, হয় ওটা ফিক্স why হয়ে not? যাবে ওগুলা নিয়ে এত টেনশন করার কিছু নাই Star তো এটা Wars হচ্ছে is- আপনারা প্যারা নিয়েন না It is. Star Wars just will get fixed eventually having a couple of bad games, now the nerves are getting to them, and they're just like losing players haphazardly. Not entirely sure, but we'll have to double check. U2 Alliance playing on the sunken south side. They've gonna have to play with 3 though after losing Repo Boy on the southwest. HVVP have moved down south. আপডেট দেওয়ার পর আমার গেমের সমস্যা হচ্ছে ম্যাচে ঢুকলে ম্যাচ থেকে বের করে দেয়
On the south, on the eastern side of it, এখনো তো Fireflux a এটা little ফেস bit করি নাই further to their west. বলতে পারি 1 না। million taken up residency in the top of the ruins. Everyone posturing up now. A lot of strong positions to be taken, and I think they're all taken, honestly. Everybody's in a good spot. It just comes down to how they play it out in the subsequent circle shift. We have power here. I think this is one of the positions that Nova wanted, which was why Paraboy, drove so close to that position. And I've seen in the PEL, Nova plays that position quite a lot, and they're quite comfortable with it. They were just a little bit too slow. Alpha 7 coming in from the edge of the map. Same with HVVP on the northwest. So, like, something I'm noticing with HVVP, right? If the circle shifts away from them, they don't go more center. If it shifts in a way where they can move more center, they'll stay on the edge and block out everyone on the backside. That's what they did on Miramar. That's what they did লাস্ট on ম্যাচ Miramar. এটা খুবই Did I say টাফ Miramar? ম্যাচ That's একটা what they সো did. আই ডোন্ট নো হোয়াটস গোনা Oh, হ্যাপেন okay. Yeah, because they did do that twice on Miramar. I thought of the last game, and so I said Miramar. And then I thought of the second game, which was also Miramar, so I said Yeah, it that's twice. true. That's fair. But that is what they do. They don't go more center. Once they're on the edge of zone, they block everyone on the backfill, and then they just work in from the edge. So I think that's exactly what they're going to do for this zone as well. Try and play from the. I mean, it is a very solid compound for the surrounding area that they're playing from. They're going to have excellent oversight. আমাদের To plenty of players. Skylights going to try and res on up on that central island and move through. Down one, moving into Vampire, but it is being traded off back and forth. The staircase brutal, but stoned last to fall, and down one will take them down. 16th place for Vampire. 6th place overall. I mean, 39 points isn't bad on the day. It's going to put them in 6th for now. Teams around them looking to leapfrog, and actually down one, probably the worst team to give those eliminations over towards. But they don't really have much of a choice. Very strong, successful hard crash. I think, yeah, it was Damwon that definitely crashed in as Vampire were on the top of the stairs there. এবার HVP lose নোভাই one player, and this is the কখনোই problem, right? চ্যাম্পিয়নশিপ Usually জিততে পারবে always না keep their backs clear, but this time around, they get খালি caught খালি off আমরা guard by এটা নিয়ে Alpha 7. হচ্ছে Now they're কেন ডিবেটে sandwiched যাইতেছি Bingo and Alpha 7. ও দুইবারের This is চ্যাম্পিয়ন out of অলরেডি the comfort zone. দুইবারের চ্যাম্পিয়ন They দুইবার usually মানে always have দুইবার the edge of zone, but এমনি এমনি হয় নাই another সো team that's ইউ নো strong on the edge is gonna take আতে that position কিছু from বললেই হইছে HVP. আমরা হচ্ছে ওই ফ্যাক্টটা কখনোই না ভুললে যাই Likely that they're going to have to leave এবং from আমার this এখন position একটা জিনিস মনে fairly হচ্ছে soon, and HVVP এমন একটা পিজা আছে kind of shelter বসে বসে the পিজা খাই sidelines from Alpha 7. আপনারা বসে বসে হচ্ছে লাইভ You imagine that they're just going to have to go for a straight up crash if they want to take it down. Over on the northeastern side, the route of egress from the sunken city going to be fraught with danger. এর মধ্যে তো বহুত মালপাতি দেওয়া Bacon time. Holding out Udo Alliance. Bacon time also in a strong position, even though it's on the edge. They have those giant mountains just to their south that could give them a lot of sight lines and options to play with. But first they need to deal with Udo Alliance. We see two players here. The third player of Udo actually still in the ruins. বুঝলাম না এটা মিলতে পারে কেমনে পারফর্ম হয় Udo Alliance getting very separated from each other. Not sure what happened there. Maybe the two other players. তুই একটা অন্য টিমের সাপোর্টার হায়ার করছিস ভাই আর্জেন্টিনার খেলা বলে মাইক দেওয়ার জন্য Definitely is quite aware of their positions. ইরেঙ্গেলের নিউ সিক্রেট রুম আছে কোথায় কোথায় Shots over the top. এবার 1 million এটিআর bombarded on the north এটিআর side. বলতে Suppressed under siege. ভেজিটেবল অর্ডার করে ভেজিটেবল খান Could prove to be troublesome. ওরা খায় Southwest একটা পিজা shift. খেলে পেটে Wow, হজম towards হইব না Evos. I mean, this is their chance now. খাইতেছি ভাই Yeah. রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আমি ভিডিও অলরেডি পোস্ট করছি আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে You know, I was ফেসবুক saying পেজে earlier আছে at the ওখান beginning, থেকে you চেক know, করো the circle সব situation ইনফরমেশন is কেমনে just রেজিস্ট্রেশন one করতে হবে রুল বুক সব I দিছি think that's the biggest hardship we've seen yet. As Bacon time, yep, Udo Alliance forced to make the push. Bacon time right now with the man advantage, but one player goes down, and actually with the support from way deep in ruins actually comes into play. But it's still down to the two members here to finish off the 2v2. Ooh, burned down from Bacon time. Forced to retreat down the stairs. Udo Alliance, I mean, they're holding off. They're doing okay, and actually doing fairly successful now as the tides start to turn. Ice down, player also falling on the ground floor. Another shot, but it's traded off finally, leaving Noise alone for Bacon time. This is a team that has been quiet since the first game, where they were able to frag out and control the round. Udo Alliance holding them in sunken.
They do have this blue zone কোন দিক right দিয়ে on এটা? their doorstep, but the push has to come through. It will sweep in, and Noise falls. You do Alliance alive with 2, potential to res up to 3. This blue zone's really ticking. I think he's just going to have to go. He's going to have to leave that teammate behind because none of them are in zone either. This area of the map, by the way, all the hard cover is pretty much more or less taken. And you have the field finished. We have Chopsticks in play, and that giant hayfield pretty much covers the majority of the map. It's going to be a lot of open ground, and the fact that Fireflux have sequestered themselves in the middle. আজকে আপনার যদি পেট খারাপ না হয়েছে আমি আমার নাম চেঞ্জ করে ফেলবো Moving down. HVVP yet to make that lead in. হ্যাঁ ভাই Power. তোমরা যে গিয়া সারাদিন খাওয়া দাওয়া স্টোরি দাও আমি কি কিছু বলছি A little bit closer to Gatka. And the Chopsticks providing sanctuary for EVOS. আমি দুপুরে কিছু ভাই নাই A lot of teams fighting right now for the control on this eastern সকালে side. নাস্তা খাইছিলাম 11টা বাজে Hillside is partially in zone, so we see Star Wars right there trying to take control of it. Nova right now forced to give that spot up. They're trying to reconvene to rotate. ইওয়ানের কথা জানি না খালি খালি স্প্যাম করে না স্প্যাম করে দিলে ইয়া হবে Also not in zone. Don't spam. On the northeast and ruins so many teams. Still not. Don't yet in spam the zone. chat, So please. it is a mad dash The of big quest. fight to get the edge control on this. কে eastern 9 কোন side. ক্লাসে পড়ে It is really all about that northeastern side Yeah, right no. now. The team's Good already one. in the fields. They're chilling for a while. Yeah, Pittsburgh Chodo. it's unlikely that they're going to push super far forwards from this point. At the moment, they're probably going to wait it out just a little bit. Maybe try and crash later on when there's a little bit more chaos to try and capitalize. But that northeastern side has about 5 teams looking to get in. Godlike Stalwart, they lost a player early, Pika falling, and they do not want to close this day out with another bad performance. They've had the one, and the Erangel, as the desk was saying, is 35 of their 36 points. So they do need these. They do need these Erangels to go well for them. So if you're going to not play essentially in 50% of your games, then you're going to have to figure it out. Yeah, 35 of the that's crazy to think about. Udo Alliance, this blue zone, you can see it here, taking really hard. This player's pretty much full boosted too, and he's not going to be able to make it in. Star Wars Esports on that northern hill. They will manage to take control of it. That's great for them as USG coming in on the lower side, on the northeast side. Also finds himself a decent position, opens up তিনি স্টার লাইফ থেকে ঘুরে আসবেন আচ্ছা ম্যাচটা শেষ করি তারপর যাইতেছি pick up those points. I like what USG is doing here. Oh wow, hard south shift as well. Going to move down towards the players already entrenched, meaning everybody now on the north swathe will be caught out in the cold. HVVP start to open up the gas on that north edge. Looking out to play spoiler to everyone over there. Skylights in the meantime, struggling to keep themselves together. They're not even solidly into this next circle. They're all the way out on the northeastern side. They're going to have to figure out how to move yet again if they survive this reign of terror. Long range shots coming out for STE. Inco looking to pick up some points onto the Donuts USG team. Star Wars Esports trying to answer right back with some points. That could be a good nade if it connects. বাংলাদেশের ভিউয়ারশিপের অবস্থা এতটা বাজে এই কারণে আমাদের দেশে টুর্নামেন্টের ইনভাইটেশন আরো আসে না বলন চিন্তা করে যে জিএসএমআর এ1 না থাকলে দেখুন না আনঅফিশিয়ালি দেখে না অফিশিয়ালি তো রিস্ক আরো হাই থাকে ওটাও দেখে না You're going to slip out of the top 3. This is the way to do it, right? Like you just keep going with solo performances and not even the top solo performer at that. In come Inco on the big crash. 2 players lit up immediately, but they do trade it 1-for-1. And a player V22K finally looking for more Solus again, trading off the numbers, and it's going back and forth between the squads. Squash is low, is losing Nenebete on the forefront, leaves Inco in a 1 versus 2 right now. Solke and Lutz trying to hold it together. Squash puts the bullet through the window, but needs to try and force the heal. There's a wide flank coming through, should be on the broadside, but just gets back to cover. They're picking up these flushes in the meantime, and Lutz playing from the inside leaves them alone. Squash still trying to pop this med kit, trying to get himself back in the fight. Lutz lets him get past the window, floods all the way around the side. Now still in this 2 versus 1, as another player looking to get past, trades around, but finally put to the juicer. Squash eliminated. Fireflux stay up as 4, but they need these reses fast. Yeah, luckily for them, no one third party that no one was able to crash in because every team is just fighting on the outskirts of that building. Nova did get taken out by Alpha 7. Now Alpha 7 coming in from the western side as a 4-man team. They're looking very strong here in this position.
And what a valiant try and effort with that crash out of Inco, but yeah, it did not go their way. That medkit took forever to pop off, and they managed to get it. All the meanwhile, Power has been sitting there chilling. They've racked up 5 eliminations. Master Nova Chicken নিছে ভাই বলছিলেন মত মারা গেল Pick up some point. I mean, launching themselves off the bottom of the tables is really quite tight at that pack. So good news for them. HVVP down to 2 on the northern side. Meku, Tixi, heavy hitters for the squad. We've seen how impactful they can be. They are in this next zone, but they have a lot of field to cover here. 4 limbs, and EVOS not going to want this one to get away from them. Their chance at the chicken dinner. FF এর প্লেয়ার এর ফুটবল Knights স্ট্রিমিং are still alive too on the south চেঞ্জ side. তো দুই একটা প্লেয়ার অ্যাড হইতে পারে You know, they've been biding their time. They've been chilling. ডোনাটের পজিশনটা ভালো স্টলওয়ার্ডের পজিশনটা একটু রিস্কি বিকজ স্টলওয়ার্ডের দুই It's দিকে actually প্লেয়ার a very good position given how small the circle is. Luckily for the side of HVVP, they also get the edge of zones, shifting right up north of them. Now, Alpha 7, I do PUBG imagine ওরাও they're জানে gonna বাংলাদেশের be অবস্থা able to fight. কত খারাপ আর If they কদিন can পরে get the opening onto. Yep. And just as I say it, Fireflux, they get an opening onto them. Is the push coming out now? আপনারা M24 in the hands of এত Mafioso. বেশি সামনে আগায় চিন্তা না Pick up কইরা helmets. Maybe a little bit more than that if he's lucky. Fireflux playing central on the area. খেলা হবে টোটাল 4 দিন প্রতি গ্রুপেরই খেলা হবে 4 দিন 4-6-24 ম্যাচ We'll be ঠিক able আছে to পার rest গ্রুপ back up. 24 ম্যাচ Staying alive for now. Donuts USG. We'll have to leapfrog forwards. They have got that forward outposts in Noato. And it's down to Evos and Alpha 7 now to make the next move. We did see Alpha 7 looking and eyeing the very top northern edge of zone. They're either going to take this and sweep to the north, or they have to take the full committed fight against Fireflux. But Fireflux does have 4, so even for Alpha 7, that's going to be a tough fight because they're going to have to crash into a very hunkered down and defensed up position out of Fireflux. Sprays onto the vehicle for power. লাস্টের ফাইট Very, very valuable. All 4 of them alive. তোমাকে ও Donuts USG takes heavy damage, but stays behind the cover, gets back in. Wants to pop some healing. Coops spotted out by EVOS there on the southwest side, and it's going to move away from them. They'll have to leave the chopstick finally. The Alpha 7 tried to do a sneak play to get closer, but that did not work. And now Spec also knocked. I think the Knights are okay though. They're just, trying to play a little bit louder, peeking their heads up and over the chopsticks to find some damage. And here's আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনার মতে এই গ্রুপ থেকে কোন কোন দল উঠতে পারে ভাই আমি তো চাই নোভা উঠে যাক কিন্তু এখন জানি না more and more Alpha 7 players. এইচভিপি উঠে যাবে মনে হইতাছে ইভোসও ভালো পজিশনে আছে আলফা 7ও ভালো পজিশনে আছে এখন নোভার এই ম্যাচটা ভালো যায় না এতটা By the sight line. ম্যাচটা ভালো গেলে তাহলে আর টি করতে Dixie spotted. Really solid spray there from top coming through. Surprising that he was able to manage to pull that one off. Should be resible in the position for HVVP, but still a slowdown. It might allow godlike Stalwart to get a little bit more of a better position on this north side. Knights hold strong. Still with 4 up. Evos forced out of their side of the chopstick will go down to 1 member. Redface, last one up. Power still looking good, picking up another point up to 6 now with 4 people up with the strongest position and compound left in the zone. Power on the southeast side trying to bring it back. I don't think Vikendi will ever come back into the competitive scenario. Well on their elimination count. Maybe That's Power are going to be able to nine- pick this one up. nine There's 6 ball limbs already as well. Towards the bottom of the tables, it would be a really good result to catapult up those standings at the end of day 1. Donuts USG spotted out by Tixi. They did get back up to 2 on the north side, but have to move. They could maybe prone their way in. I think the grass is already rendered for the side of Power, so they won't be able to see clearly if the side of HVVP try to prone in, but Power is sitting so comfortable. They could watch every which direction they want to with no pressure, so they might spot something out. As USG finally losing the zone behind this tree, they're going to try and do a smoke path and run their way in, but yeah, Fireflux now taking shots at those smokes. এই ম্যাচের চিকেন তো Last up.
দেখে মনে হচ্ছে ফায়ারফ্লাক্স তুলে নিতে পারে। Gonna take the L there either way. Slight chance. Unfortunately, will fall down. So 5 teams remain now. Fireflux at 4, Pittsburgh Knights and Power all at 4, all in that red zone, that elimination bracket. So a really solid result for all 3 of these teams. Oh, they managed to find a finish onto Fireflux. The Knights managed to take one down. That is a huge mistake when you're in Fireflux's position with so much cover. Getting knocked, sure, 1 it's million fine, to but CS getting player knocked shop. and finished, that Yes, is a Counter-Strike. huge loss for the side of Fireflux. They're up to 13 eliminations though, which is great. But when it comes down to the final 3 teams, you would want to have 4 because the other 2 teams, the Knights and Power, with 4 alive. I don't think anyone would have called this final circle, the 3 teams alive here. Fireflux, Pittsburgh Knights and Power, but here we are in that very timeline. Pittsburgh Knights and Power at 4, Fireflux on 3. I do think the Knights is in the worst spot though. They're not likely to get the next circle, and all eyes on them. If they have to leave that chopstick ditch, there is no cover. It's all flat ground. Their vehicles are inside the ditch. They're not going to be able to use anything. Easy You can chicken. drop a wall of smokes, but that is just তো going to insinuate Knights Power এর to spam কিন্তু smoke so বুঝা যাইতেছে না ভাই, সব স্কোয়াডেরই তো প্লেয়ার আছে, এখন Just আপনি make it out of this one, not as you a can full never squad base. predict this. পাওয়ারের পজিশন অনেক ভালো, Blooming that নেক্সট smoke. জোনটার অবস্থাটা বুঝেন। ভাই পাওয়ারের Still চিকেন have এটা, that edge. বাকি সব প্লেয়ার এখন সামনে মুভ দেওয়া Play দরকার। the cover. পাওয়ারের যে 2টা প্লেয়ার ভিতরে বসে আছে Backfires of ঘরের Power will have ঘরের to প্লেয়ারগুলো move. যদি বাইরে চলে আসে, Potentially তাহলে a little নাইটসও fast ঢুকতে পারবো না, circle. ফায়ারফ্লাক্সও ঢুকতে পারবো না। Might be a little bit of an issue for their ভাই sideline, পাওয়ার but পাওয়ার এই you have চিকেন those পাওয়ারের হওয়া forwards. উচিত, পাওয়ারের পজিশন তুলনামূলক বেটার। Good zone for Power here. নাইটস আর ফায়ারফ্লাক্স নিজেরা ফাইট নিব, পাওয়ার খালি কিল তুলবে তাদের থেকে। Fireflux will have to move out of cover. They do have like maybe a few ridges just close to them, but easily in nade range, especially with that watchtower position that one of the Power member has. This is the game for Power. If they lose this, I would have to say it's because it was a throw. And Coops, if anyone can get an opening, it would be Coops. Is the Knights going to make a move off that? They kind of have to. Zone is starting to close. Kante has the sight line. Swapping the weapons back and forth. পিছে Can't লোক quite আছে decide কেন? what he wants to go for. M4 is the selection in the এদের end. পিছে লোক ও Spots. দাঁড়ায় আছে যে Move up. ওরা হচ্ছে ম্যাচ রেফারি, Buggy jumps into the কেউ vehicle. কোনো ধরনের clipping the প্রবলেম roof ফেস there with the করতেছে কিনা ওটা bullets. দেখার জন্য Is ওগুলো really থাকে gonna প্রতি ample them. টিমের পিছন পিছন একটা Not able to land the shots over towards Fireflux. পাওয়ারের কান্তেরে either. দেখে দান্তে মনে করছে Power's ফার্স্টে, আরে position ভাই কষ্ট is দিয়ে না, slipping কষ্ট। just that little bit. That crate that could be moved forward to by the Pittsburgh Knights could be very, very valuable. They're out in the open now. Spec hits the deck. What's the drop shot? But Solus is on the ball for Fireflux. And again, in the watchtower, Power rain down bullets. And it looked like it was a little bit ropey for a while, but now they're starting to put the pieces together. The puzzle is taking shape, and the Power is starting to turn up to 11 here. All 4 of them still alive. They will wipe out the Pittsburgh Knights with 5 eliminations, and Fireflux now have the full attention of Power. Oh, the nade's raining in. It's getting close. We've got 2 more people pushing up. Another nade hit. It is all but said and done. They will get the revive, but I think this is it. Power will end up taking this game. Catch the last standing. Oh no! Fearsome player in his own What? right will be able to find one. Get. But position is now known, and Let's the end center of Power. HP is What's the there. number? Last shots land, and it's Power to end the day with Pow. a chicken dinner. Wow. Just wow. You don't take a hot drop with Nova and you end up getting a chicken dinner. পাশের দুই What a অ্যাঙ্গেল রয়েছে, drastic কি difference in করবো? performance for the Power team on Erangel. No hot drop, no going out first, and you end up getting the chicken now, albeit they got so heavily zone blessed. They made 1 rotation, and that's where the zone ended. All the way through, it just kept closing and closing on that compound, which, by the way, is such a strong compound. And with the way the zone played out, they had full control of every Sinister single live team. No pressure on them whatsoever. So great win for them, and I'm glad they took the win because I don't think any Sinister, team is going to get that lucky again. So hopefully they'll পড়ে গেছে কি রে এটা কি করে মা ফুটবল হয়ে যাইতেছে গাইলো ওরা 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 কি রে এটা কি ম্যাচ the fuck ও সিনিচার মরে গেছে এনিমি গেছে আছে এনিমি মাইরে দিছে ভালো ম্যাচে আইছি ভাই
আচ্ছা রিকল দিতে পারবো না, রিকল দিতে পারবো না। ও ভাই কি গেম ভাই, কি করছে এগুলা কিচ্ছু বুঝতেছি না। লেল ফুটবল দা লাথি মারছে মনে হয় এর উপরে। ফুটবলটা লাত্তি মারতে বলে। এই রে না পেরো হয়ে যা, এই তো সাবাস। কি রে পাশে দিয়ে বিল্ডিংটার কালারটা অন্যরকম, বিল্ডিংটার কালার তো পাল্টে উঠে গেছে। I'm recalling a teammate. মায়ের বাপ Okay. 7 আপ জর্জা বল গেলাম। Thanks. আর কোনো ইয়াতে হয় না, থ্যাঙ্কস। আর কেউ লাইভ করে না? আমরা হচ্ছে এই ইয়াটা দেখি হেল্পফুল হলো, দ্যাটস দ্য আনসার গাইস। আর কেউ দেখতে অলওয়েজ দেখি। ড্রপ ক্ল্যাশ ইজ নট দেখেন। গুড থিং, এটাই কিন্তু প্রুফ তারা করে দিল। এই আমরা একটু কমেন্ট আজকের দিনে লিডার বোর্ডে কমেন্ট ইয়া দেখি, কমেন্ট লাস্ট ম্যাচেও কিন্তু তারা কিন্তু ভালো রিমুভ দিস স্পার্কি শেষ অবধি অসাধারণ সেই মুহূর্ত তোর গেমিং এর ওয়াও, ভ্যাম্পায়ারের যে ফাইটটা ছিল ডায়মন্ড গেমিং করে এখানে ডেসিমেট করে দেয়। পরবর্তী এইসব কমেন্টগুলো আমরা না করি প্লিজ, সবাই পজিটিভ কমেন্ট করি, ভালো কথা। এইসব খেলা কি মজা পান? আইমা গেলেন কেন ভাই আপনারা? হয়রান হয়ে গেছে, নতুন মোটো বানাইতে গেছে মেবি। খাতাম টাটা বাই বাই। এর পাওয়ারে ঘাম বাইরে গেছে কঙ্গো। আচ্ছা চিকেন নিতে পিসি জিএসএম সি 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 কি অবস্থা ভাই, কেন এগুলো করে কি মজা পান আপনারা? কি অবস্থা ভাই? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই। এই কারণে এখন ওভারঅল র্যাঙ্কিং নিশ্চয়ই তারা একটা ভালো জায়গায় থাকবেন। 25টা পয়েন্ট এসেছে ফায়ারফ্লাক্সের কাছে। এগুলো করে কি আদৌ কোনো লাভ আছে? 15 পয়েন্টস, এইচভিপি 40 পয়েন্টস। তবে পাওয়ার আজকে 15 কিলের একটা চিকেন ডিনার, সবচেয়ে বড় দ্য হাইয়েস্ট। ইয়েস ইট ইজ। আজকের দিনে সবচেয়ে বড় চিকেন ডিনার এসেছে ফায়ারপ্লাক্সের তরফ থেকে। অসাধারণ গেম প্লে ভাই। এদের ফার্স্ট 4টা গেমের রেজাল্ট দেখো, লাস্ট 2টা গেমের রেজাল্ট দেখো। এই আকাশ এন্ড পাতাল। এই আরোহী আপু, আপনি আমার এই ভেজালটার মধ্যে কেন টানলেন? ভ্যাম্পায়ার এক্সপোজ শুধু একটি আমি তো ম্যাচে কোনো পয়েন্ট দিতে পারি, আমার মাথাটা পুরো আউলে গেছে। সব টিমই কিছু না কিছু পয়েন্ট পেয়েছে। গডলেস টলবার্ট 7টি পয়েন্ট পেয়েছে, র‍্যাঙ্ক পয়েন্ট ছিল তার মধ্যে 6 এন্ড এলিমিনেশন পয়েন্ট ছিল 1। নোভা তাদের এরেঙ্গেল 3টি এরেঙ্গেলের টোটাল পয়েন্ট তাদের 10, 4-4-2 তিনটা অ্যাঙ্গেল থেকে। বাট তাদের ক্যাপাবিলিটি কিন্তু অনেক হাই। বাঙালি ভাই অ্যাঙ্গেল থেকে তার 70 তুলতে পারেন, 3 অ্যাঙ্গেল থেকে তার 70 তোলার মতো ক্যাপাবিলিটি রাখেন। ইম্পসিবল কিছু না তাদের জন্য। বাট ইটস ফাইন, আস্তে আস্তে তারা নিশ্চয়ই ইমপ্রুভ করবে। আজকে হচ্ছে টিক্সির দিন। তারা যেই জায়গায় আসলে আপনি আমারে এই যে গালি যে পড়াইতে নিলেন, এটা কি হইলো বিষয়টা? টিক্সি 17টা এলিমিনেশন, টিক্সি ড্যামেজও হাইয়েস্ট। ম্যাটিক টিক্সির টিমমেট, তার কাছে অ্যাসিস্ট এসেছে 10টা সর্বোচ্চ। চমৎকার সুন্দর টিম পারফরম্যান্স ছিল এই টিমের তরফ থেকে। ওভারঅল সমলক্ষ 85 পয়েন্ট, 20 পয়েন্টের একটা কুশন থাকবে ইভোস রিবনের তরফ থেকে 21 পয়েন্টের লিড। ইভোস রিবন ভাই উইদাউট টেকিং এ সিঙ্গেল চিকেন ডিনার তার #2 এ বসে আছে। নোভা 4th এ থাকলো, 5th এ থাকলো 1 মিলিয়ন। 1 2 3 4 5 একটাও পজিশনের ডিফারেন্স হয়নি কারোর সঙ্গে এখানটায়, আর চেঞ্জ হয়েছে 6 7 এন্ড 8 এ। গডলেস টলবার্ট নিচে নেমেছে 8ম পজিশনে, ফায়ারফ্লক্স চলে গিয়েছে এখানে 6th পজিশনে। ভাই দুটো গেমের পারফরম্যান্স দিয়ে তারা 6th হয়ে গেল। পাওয়ার স্পোর্টস একটা বড় গেমের পারফরম্যান্স দিয়ে তারা 7ম পজিশনে। এর আগে তাদের পয়েন্ট ছিল 14, ভাই বটম অফ দ্য টেবিলে ছিল, চলে আসলো টপ 7 এ। একটা গেম, একটা জাস্ট গেম, একটা না মানে দুটো গেম হয়তো তাই। একটা গেম 14 পয়েন্ট, এখানে 30 পয়েন্ট, 44 পয়েন্ট, 14 পয়েন্ট 30 পয়েন্ট 40 পয়েন্ট হিসাব করে ফেলেছে স্পার্কি এরিয়া কিন্তু খেলছিলেন। সো ওই জায়গা থেকে কিছুটা পয়েন্ট তাদের এখানে আছে। বাট যদি এখান থেকে দেখার চেষ্টা করেন সেকেন্ড পাতায় 42 41 39 37 34 33, মানে সবাই 30 প্লাস। #14 থেকে #9 পয়েন্ট পার্থক্য কতটা কম। এনি টাইম তারা কিন্তু খেলাটা ঘুরে দিতে পারেন। আমরা গেমিং পারফর্ম করতে পারছেন না, কাজ করি। ইটস ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, যেহেতু তাদের প্রথম স্টেট টুর্নামেন্ট থেকে কিছু ঝামেলা হতে পারে। আজকের মতো আমরা এখানে স্ট্রিমটা হচ্ছে অফ করি। সেকেন্ড টাইমে কিন্তু আরো ভালো পারফরম্যান্স করবার কথা। তারা তাদের রিজনে অনেকটা ডমিনেশন করে থাকেন, কিন্তু এই রিজনে গিয়ে তারা খুলতে পারে নাই আনফরচুনেটলি। এবং আরেকটা ব্যাপার যেটা বেকন টাইম আজকে শুরুটাই করেছিল সেকেন্ড ইনিংস দিয়ে। ইয়েস এন্ড গাইস
জাস্ট ভাবো পাওয়ার। এর আগের ম্যাচে ছিল 16 পজিশন উইথ 14 পয়েন্টস, এই ম্যাচে 30 খানা পয়েন্ট মেরে চলে আসলো টপ 7 এর মধ্যে এন্ট্রি। কি বড় একটা শিফট। দেশের কোথায় চেঞ্জ হলো, ড্রপ লোকেশন চেঞ্জ হলো। পার্কে চুল কাটছে, মানে গাটকার আশেপাশে তারা লুট করেছে, যে ঘটনাটাই ফিনিক্স হবে কয়দিন আগে চুল কাটছে, আর গত 2 দিনের আগে আমিও চুল কাটলাম। দেখিনি কেমন হয়। আচ্ছা গাইস, আজকের মতো আমরা এখানেই বেরোই, এখন আসলে এইচবিবির ইয়ে দিক খেলাব নাই, ঠিক আছে? Thank you so much for আমরা amazing চুচু আপুর casters and ইন্টারভিউ panelists. Now we're back with me দেখবো here, পরে। Chuchu, and আমরা we're আপাতত going to গেলাম। interview the winners, or basically the kings of our day 1, week 2. When your eyes close, I know I'm right behind them, full scope. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows. Funny how you think you're moving on. Oh, even in the morning, I know you still feel me, wrapped up in the sunlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now. I can still read you like a paperback book, but I don't need to. You give it away with one look, yeah, it's not over. You miss me and it shows. Oh, funny that you think you're moving on. Oh, even in the morning, I know you still feel me, wrapped up in that sunlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now. Feel me now, feel me now. Feel me now, feel me now. Don't you feel me now? Oh, even in the morning, I know you still feel me, wrapped up in that sunlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now. When your eyes close, I know I'm right behind them, full scope. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows. Funny how you think you're moving on. Oh, even in the morning, I know you still feel me, wrapped up in the sunlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now. I can still read you like a paperback book, but I don't need to. You give it away with one look, yeah, it's not over. You miss me and it shows. Oh, funny that you think you're moving on. Oh, even in the morning, I know you still feel me, wrapped up in that sunlight, peeking
me, wrapped up in that starlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now. When your eyes close, I know I'm right behind them, full scope. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows. Funny how you think you're moving on. Oh, even in the morning, I know you still feel me, wrapped up in the sunlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now. I can still read you like a paperback book, but I don't need to. You give it away with one look, yeah, it's not over. You miss me and it shows. So funny that you think you're moving on. Oh, even in the morning, I know you still feel me, wrapped up in that sunlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now. Oh, even in the morning, I know you still feel me, wrapped up in that starlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now. When your eyes close, I know I'm right behind them, full scope. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows. Funny how you think you're moving on. Oh, even in the morning, I know you still feel me, wrapped up in the sunlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now.
are singing out. I know you still feel me now. When your eyes close, I know I'm right behind them, full scope. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows. Funny how you think you're moving on. Oh, even in the morning, I know you still feel me. Wrapped up in the sunlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now. I can still read you like a paperback book, but I don't need to. You give it away, but wanna look, yeah, it's not over. You miss me and it shows. So funny that you think you're moving on. Oh, even in the morning, I know you still feel me. Wrapped up in that sunlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now. Oh, even in the morning, I know you still feel me. Wrapped up in that sunlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now. When your eyes close, I know I'm right behind them, full scope. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows. Funny how you think you're moving on. Oh, even in the morning, I know you still feel me. Wrapped up in the sunlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now. I can still read you like a paperback book, but I don't need to. You give it away, but wanna look, yeah, it's not over. You miss me and it shows. So funny that you think you're moving on. Oh, even in the morning, I know you still feel me. Wrapped up in that sunlight, peeking through your curtains, buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now.
buried in the music. All the birds are singing out. I know you still feel me now. When your eyes close, I know I'm right behind them, full scope. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it shows.